Oke, selamat malam semua. Uh, Thank you for attending this meeting. Tonight we are going to discuss Module 4 and Module 5. Okay. Uh, our topics tonight, first we are going to review our last meeting. It's about scanning, guessing words meaning, and then we are going to discuss about reading for geese, and then reading for detailed information. Okay, now we are going to review our last meeting. Our last topic is about scanning. So here, talking about scanning, last meeting we are talking about scanning brochure, an article, index, and 2 news stories. And also, we are talking about guessing words meaning. In guessing words meaning, we discuss about systematic guessing, synonym, and antonym. Okay. Now I'm going to ask Masri. Hello, Masri. How are you, Masri? Now I want to ask you about scanning. What do you know about scanning? What is the definition of scanning? You can speak. What is the definition of scanning, or what do you know about scanning? Okay. I want to hear your voice. Can you speak now? I want to hear your voice so you can tell us in English. Yeah, yeah. What do you know about scanning? Okay, reading quickly to locate specific information in a text. Okay, good. Okay, uh, so what is the function of scanning? What is the function of scanning? What is the function of scanning? Function, fungsinya. The function. Okay. Apa itu hal yang dicari itu? Okay. Try to speak English. Name of persons. Uh, and then okay, and then okay. Okay, good, thank you. Now we are going to review again. Scanning is the process to quickly locate specific information such as words, numbers, names, ideas, the answer to specific study question. Tadi yang dibilang Mas Tri sudah benar. Read quickly
to get or to locate specific information. And then here we are going to know what is the function of scanning. First, looking for names, spaces, or titles. So how do we look for names, phrases, or titles? Look for the visual clue provided by capital letters. Jadi kalau untuk nama, tempat, dan titel biasanya diawali dengan huruf besar. Jadi itu clue-nya. And the second, looking for distances or date. How do we look for distances or date? Look for the visual clue provided by numbers or words such as miles, meters, minutes, or hours. Jadi kalau kita mau mengetahui jarak atau tanggal, biasanya itu clue-nya nomor misalnya tentang miles, meter, menit, sama jam. Itu untuk mencari jarak ataupun tanggal. And the third is looking for an idea. Jadi kita mau mengetahui ide. Jadi idenya. Here we are going to use the clue, anticipate the words that could be used to say it. And next, the last, looking for a relationship. Relationship, hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. So how do you know? Maybe expressed after such clues words as does artinya itu jadi, does, consequently, or as a result. Jadi does, consequently, as a result, baru ada so, itu sama artinya jadi, seperti itu. Jadi kata ini does, consequently, as a result, ada lagi namanya so, itu kata yang mengekspresikan relationship, seperti itu. Jadi itulah fungsi daripada scanning. Jadi you have to remember first the definition of scanning. If you know the definition of scanning, you will know what is the function of scanning. Jadi sekali lagi, I want to tell you, scanning is the process to quickly locate specific information. Specific information. Jadi specific informationnya itu apa aja? Misalnya words, numbers, names, ideas, or the answer to specific study questions. Jadi itu adalah spesifik informasi. Jadi kalau kita mau mencari informasi yang spesifik, itu kita harus menggunakan strategi scanning atau scanning strategy, yaitu dengan cara words, angka, nama, ide, seperti itu. Jadi biasanya apa sih yang kita scan itu? What do we usually scan? Biasanya itu brosur, baru short article, baru buku telepon. Kalau kita mau cari nomor telepon nih misalnya, yang mau kita cari nomor teleponnya namanya Rangga, so we need to find the alphabet R. Jadi kita mau cari abjad R, jadi bercepat. Jadi itu namanya scanning. Jadi kita langsung cari R, baru RA, seperti itu. Jadi scanning, cepat dia. Baru an index in the textbook, index, tahu index ya? And then a list of movie in the newspaper. Misalnya ada majalah, kita mau menonton movie di bioskop, nah kita scan list of movie-nya itu. Misalnya kita lihat nama bioskopnya, terus judul movie-nya. Baru next, the ads in a newspaper. Ads itu advertisement ya. Jadi kita mau lihat iklan di surat kabar. Baru the last, the pages of a dictionary. Jadi ini halaman dalam kamus misalnya. Nah kalian itu pasti sudah melakukan scanning, cuman kalian kadang nggak sadari. Sometimes we don't realize that we have scanned or not, but actually we do it every day. Kalau misalnya mbak sama masnya buka kamus setiap hari, itu adalah
sudah melakukan scanning. Misalnya nih mau cari arti reading, berarti kita harus membuka alfabet R atau huruf R, baru kita cari reading, R A atau R E. Jadi seperti itu. Jadi sometimes we don't realize that we have done scanning like that. Okay. Okay, next. Now we are going scanning. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas ya scanning? Do you have any questions about scanning? Okay, I think it's clear now about scanning. Now we are going to discuss about kalau mau mencari gagasan utama itu kita biasanya menggunakan skimming. Nanti kita pelajari skimming di modul 6. Kalau scanning itu specific information. Kalau gagasan utama atau maksud ya Mas Ri, maksudnya apa? Kalau mencari maksud dari scanning di buku, apakah itu juga scanning? Oke. Nanti Mas Ri kita discuss itu ya. Nanti kita lanjut ya. Now we are going to discuss about guessing words meaning. Jadi guessing words meaning, namanya juga guessing, berarti guess, menebak. To guess the meanings of the words atau to guess the words meaning. Jadi kita menebak di sini. Biasanya kita menebak apa? Sinonimnya. Baru kita menebak apa? Antonym, lawan kata. Baru apa lagi yang kita tebak? Misalnya blank space. Jadi di dalam guessing words ini kita melakukan tebak-tebakan. Kita menebak, kita nggak perlu tahu apa sih arti daripada kalimat itu. Yang penting we try to guess. Okay, we try to guess. Now I want to ask Mbak Ari, what do you know about guessing? What do you know about guessing words meaning? Apa sih yang kamu tahu? Bagaimana pemahaman Mbak tentang guessing words meaning? I want you to use your own words. Pakai kata-kata sendiri. Mbak Ari. What do you know about guessing words meaning? With your own words. Dengan kata-kata sendiri. Pemahaman Mbak itu apa sih guessing words meanings itu? Ya, once Okay, good. Next. Jadi guessing the meanings of words itu termasuk juga strategi dalam membaca. Jadi strategi dalam membaca itu ada beberapa macam. Jadi dalam guessing words ini, how to guess the meanings of words. First, often you can find related ideas in the context, that is the text or sentence that contain the words. And the second, sometimes you have to read several sentences to guess the meaning of words. The third, some words are not important and you can understand main idea of a paragraph without them. Jadi itu caranya kita menebak, to guess. Okay, now let's see these examples. Seperti ini. Read these sentences. So I want to emphasize this one, this. Jadi ini membacanya this. Jadi ini bentuk plural dari cuman tambah aja ya, Miss mau bentuk plural dari this. Ini this bentuk singularnya, bentuk pluralnya this. Kenapa dia di sini ada
this karena ini lebih dari satu, plural, makanya kita pakai these. Misalnya kalau misalnya tadi di sini read misalnya that sentence, misalnya that sentence, misalnya that sentence. Ini kita pakai that karena sentence-nya tidak pakai s. Tapi kalau misalnya sentence yang di sini pakai s, misalnya kita harus ganti lagi those sentences. Jadi seperti itu ya. Ini hanya tambahan aja buat kalian. Jadi ini this. Jadi bentuk singularnya ini this. Kalau that bentuk pluralnya those. Ini dia, those sentences. Misalnya those people, these people, seperti itu ya. Oke, hanya tambahan saja. Oke. Contohnya seperti ini, guessing words. Read these sentences. The missing words are all verbs. Write the best word for each space. Jadi space itu tempat yang kosong. Contohnya, number 1. When Henry is late for school, he blank 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 all the way. Masih ingat di sini apa? Oke. He runs. Pakai s karena ini apa ini? Orang ketiga. Oh iya, pakai runs. This is third singular, orang ketiga tunggal. Oke. Runs. The second, Bill's mother. Jadi Bill's mother ini kita pakai apostrofi di sini. Ini namanya apostrofi. Apostrofi s. Kenapa dia pakai s? Karena ini menyatakan ibunya si Billy. Jadi ini kepemilikan. Menyatakan misalnya buku si Rina, Rina's book. Bill's mother, ibu si Bill. Jadi fungsi apostrofi ini menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Ya, sama Mas Ri, kepemilikan dan kepunyaan. Thank you, sama. Jadi Bill's mother blank 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 his breakfast every morning. Di sini apa? Saya mau tanya Mas Ri dulu, di sini apa Mas Ri? Oke, another. Mbak Dede di sini apa? Oke, prepares. Oke, good. Ada lagi yang mau guess nggak? Ada lagi yang mau guess di sini apa? Makes ya. Plus s ya Mbak Linda ya. Karena ini Bill's mother, dia singular. Oke. Oke, very good. Thank you. And the third, Jim blank 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 to go fishing. Mbak Raminah di sini apa Mbak? Oke, good. Oke, likes. Oke, very good. Atau ada yang mau tebak nggak di sini apa? Anyone to guess here? Iya, bisa juga once. Ya, benar. Oke, that's good. Thank you Mbak Ramina, bisa ya. Jadi bisa once, bisa likes. Oke. Number 4. Sometimes Jane is homesick, so she blank 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 her mother in London. Di sini apa? Mbak Samrotun, di sini apa? Oke, calls. Another. Ada lagi yang lain? Yang lain selain calls, ada nggak kata yang cocok di sini? This should be okay. Sends a letter to her mother in London. Okay, pakai itu yang Mas sends a letter to her mother in London. Okay, good.
Oke, visit bisa juga namanya juga guys. Jadi we are free to guess. Oke, the last number 5. Jane takes piano lessons and she blank 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 very well. So what should we feel here? Okay, raise. Okay, very good. Now I want to ask one of you. Siapa yang bisa just speak out? Okay, siapa yang bisa bicara aja? Sekarang saya mau tanya dari nomor 2. Nomor 2. How do you know? Bagaimana kalian tahu bahwa di sini cooks? How do you know? Kenapa kalian bisa menebak kalau di sini cook? Ada nggak sih kata kuncinya di sini? Do you have clue? Do you have clue around here? Oke, Mbak Jung. Oke, good. Oke. Number 5. Number 5. What is the reason? Apa alasannya? Oke. Mbak Iin masih kurang lengkap. Mbak Samrotun juga masih kurang lengkap. Number 5. Number 5. What is the reason? Another reason? Okay, I want one of you uh, explain to me. Okay, who wants to speak? I want to hear your voice. Okay, let's try to speak English. Mari kita mencoba untuk belajar. Siapa yang mau just speak out? Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Okay, you can speak out now. Okay, another yang punya speaker, Siapa yang mau coba? Who wants to try? Okay, try to speak English. Okay, try to speak. Okay, so what is the reason? Okay, once again, satu-satu dulu. Mbak Jumina dulu. What is your reason? Text piano. Takes piano lessons and very well. Okay, good. Mbak Mustika. What is the reason? Okay, what is your reason, Mbak Mustika? You can speak now. I want to hear your voice. We we want to hear your voice. Mbak Mustika, can you speak now? Halo? Mbak Mustika. Oke, kayaknya Mbak Mustika lagi ada itu ya. Enggak, Miss nggak dengar. Miss nggak dengar. Coba kalau nggak bisa itu di write aja, ditulis aja. Iya, Miss nggak bisa dengar suaramu. Soalnya kalau misalnya ngomong itu mikrofonnya pasti ada kayak apa sih namanya, kayak bayangan-bayangan muncul kayak gitu. Iya, gerak-gerak gitu, mic-nya itu gerak-gerak. Kalau kita, tapi di sini Mbak Mustika nggak ada gerak-gerak mic-nya.
Oke, Mbak Mustika bisa ditulis ya reasonnya ya. Oke, sambil menunggu Mbak Mustika menulis alasannya, now we are going to discuss our next lesson. Tadi kita sudah bahas tentang scanning dan guessing words meaning ya. Saya percaya, I believe that all of you now understand about scanning and guessing words meaning. Sudah mengerti kan? Sudah paham kan? Number 5, Mbak Mustika, number 5. What is your reason? Okay. Jadi pengertian scanning dan guessing words meanings itu harus bisa kalian pahami dengan bahasa kalian sendiri. Try to understand by your own words. Jadi kalau kalian sudah memahami dengan bahasa kalian sendiri, pasti kalian bisa mengerti, pasti kalian bisa mempraktekkannya. You can practice it well. So the key is try to understand by your own words. Okay. Okay, now we are going to discuss about reading for geese. Jadi reading for geese ini modul 4. Okay, now you can open your book. Modul 4. Modul 4 itu okay. Reading for geese. Geese. Jadi apa sih arti geese itu? Kita kan sudah tahu arti reading. Sekarang kita pengen tahu arti geese itu. So geese is the general meaning or idea or purpose of a text, either written or spoken. Jadi geese itu adalah intisari. Intisari atau ide atau tujuan dari sebuah teks, baik itu written or spoken. Written itu maksudnya tertulis, spoken itu maksudnya oral ya. Jadi gis itu artinya intisari atau ide atau tujuan dari sebuah teks. Jadi in reading for gist, reading a text in order to get the gist or the main ideas or sense of a text. Jadi mencari main idea atau makna dari sebuah teks itu adalah fungsi daripada reading for gist. Jadi ketika kita mempraktekkan reading for gist atau memahami reading for gist, terus kita praktekin, berarti kita pasti mampu, kita pasti bisa untuk mencari intisari atau ide daripada sebuah teks. Jadi kalau kalian mau mencari ide atau intisari dari sebuah teks, itu namanya reading for gist. Okay? Reading for gist is conventionally associated with the idea of skimming. Jadi biasanya itu reading for gist itu hampir sama dengan ide daripada skimming. Tadi skimming itu kan ingat ya, skimming nanti kita belajar di modul 6. Skimming itu untuk mencari gagasan utama. Itu gagasan utama, ide, intisari itu hampir sama. Nanti untuk modul 6 kita akan cari tahu lebih dalam tentang skimming. Okay? Jadi pertama kita harus tahu, we have to understand the meaning of gist. Gist itu artinya intisari atau general meaning atau general idea. Okay? Dari sebuah teks tertulis ataupun oral. Okay? Oke. Saya mau tanya Mbak Linda dulu. Mbak Linda, coba Mbak Linda ngomong dulu. Can you speak now? I want to hear your voice. Apa sih itu gist? Pertama Mbak Linda harus tahu apa itu gist dan jelaskan apa itu reading for gist.